Nonsia abo adishima mai mamu nyina chinsa nsomamo akwaba ediba virgin anopa nonsia kasebo eso kasebo ensa soso ene anopa ye osemufa so no sise yakroji ye fini kekan bia enu hu ane ye ba betete no sire ni abasade amamu ene anopa is virgin anopa nonsia kasebo ensem no edos na ne edimu akotene ebi ene se enada anabrewa eyi pumakwemu amampanifo ekokopie mu ewo Catholic asori dem enu ewo Enkramontin so ekokoye ufusum ede mama dada Jerry John Rollins na wo mampanyi dada fi a wafimu ya ana ye Saturday mrashibideni ohonum akasa achiremu esefia omampanyi dada Jerry John Rollins efimu ya no eya de se Ghana fo enya ne sesu biara ewo oman Ghana emu na Dr. Okoboy wakasa achiremu ese coronavirus ya de ya ebi ababepiemu ewo man Ghana ya kwan yesanso epehu edru no wachiremu ese se edru nya abedru oman Ghana mu a eye health workers mechire adokitafo ne nurses fo no wonum ano sabetimi akano enkane kra na onumunyafo okujeto ablakwa ono so eya mrashibideni ede ma de sha won ewo noton wakasa achiremu esese banu NDC fo pa se ye ka seketa hihye pa dia o eya de se ebo omudin a yeyi omudin efirimu na Ghana Health Service so akasa achiremu ese coronavirus ya de a ebi ababepiemu wo man Ghana mu a ya kwa yegusu a ebo hudero se de be na Ghana fo betimi abon ho ban edi efiri ho no wochira adechie bia na ade sanoso na peja na peja ne mu ewo man Ghana emu yebekwa kopiemu ewo enigide ensem so na ye na otwe wie ya video bi eba bontini ye no efa Cecilia Mafo eni Joyce Blessing ya omunyina da eto gospel nyum to no asembisi na video no ye di bi bebre mo ne anopen ye da ukansie mu nsem so bebre mo ene anopen mu hu nya ekoso ewo GPL no so emu yebekwa kopiemu ewo amonone ensemu enso na maliman no emu ababetu dwase coronavirus ya de no wonumu enya dura April bosome no ana obehya ase ede asa won ho yade na bibia so timi aye kama ensema foforo binum ka we hu yosemufa so no siso yakrojin ana ede babeso mo ene anope virgin anopa nonsia kasebo na hye so se kasebo eye dwumakobi adaroma na eso yasenam yetimi ede abremu eye Success Preparatory School upe school papa ede oba akọ no wasometimi ajodia na me kan for Success Preparatory School ede amount wonum bo homodin ye papa cheshe fo so kira de ye papa wonum enim de kama na school da no so de efe ye pa eti bi so from homatro fo iso 0208 278 198 0208 278 198 frem penifo na onu wonum entwetwe komo na bibia so entimi enye kama emfa emma wabra coronavirus aba na yehwehwe suku papa ye de ye mabekọ no from na bibia entimi enkoye emfa emma midin ede mabna adobia ye dan husima ye ba kasebo no ye de mu kyeremu bebrem Asomamo akwaba biem ediba virgin anopa nonsia kasebo no eso na ye hyase edia November bosume de tosu dumienu ewa afimpinu eni aduonum ana Ghana yante asemde ni nyinada eni se omampanyi dada Jerry John Rollins babeto dwase na okwakwaje ayarehwe ewo eye kolebu abanya sabia
na eba beto dwa esefofie ankwankoto ata ama no akwakopie mu ebo eye asamadom na wona yi hu tutuye no ana aba beto dwa se enwada empelifo kokopie mu ewo Catholic asode ma no ewo enkramonte so ya wono mu ekoye a wofusum ede ema no a eye rade ya dom so a ejuada ana afe ensuno mekire eneye eni ni wukuada ena afe ensuno ne benada etoto aso na so eye no betoto aso kama kana bibia so etimi aye kama na ejuada ene ebenada de wono mu ede ne bekwa kopie mu ewo eye International Conference Center na wono mu ede na to honum na empanyifo etimi akwakohwe no na bibia etimi aye kama na eye da wukwada enso de omode ne bekwa kopie mu ewo Independence Square na empanyifo akwakoye bibia kama na wono mu etimi akora na chi kra yenkonko he video ni bi emra sisia. The footsteps of Christ, your son, inspire them with the vision of your kingdom and help them to become potent instruments of your divine grace. For the clergy and the church, let us pray to the Lord. Let us pray for the states. Almighty and ever-living God, bless our dear nation Ghana and make it true to the ideals of freedom and justice. Be close to our dear presidents and to all our statesmen and stateswomen. Grant them vision and courage as they ponder decisions affecting peace, stability, and growth of our nation, Ghana. Make us all deeply aware of our heritage, realizing not only our rights, but also our duties and responsibilities as citizens. Help this great land and its entire people to discern clearly your will, that they may fulfill the destiny which you, O God, have ordained for us as one people. For our nation Ghana, we pray to the Lord. Wo omanpanyida da Jerry John Rawlings wo wi ya wafi mu ewo manga ne mu a ya yekoda ye yante asemde no mu ana wonmunyafo eye Roxy Nelson wono ejina mu ede ema adehya wono ewo South Day wakasa achiremu esefia opanyin efimu ede afri oman Ghana mu no eyade se ne mbodembo ene suma obesom oman Ghana no se wafimi enya de se ebenya ne sesu bia ewo oman Ghana emu Enche bia ena Ghana yeda sorry ya yante asamude na ne nyina eni se ye mampanin da Jerry John Rawlings wada ne benkum eso wonya mfihye aduosom yensa na ye hu enhyehyeye ena ebusua di ababetu edwese efi na watwe mu ekwannya eye ye mampanin da Jerry John Rawlings na ye hu enhyehyeye eno ena nei opani ya ne di ede Roxy Nelson dafiamakpa wono eye South Day mahye bedwani wasanso eye lawmaker edema NDC amanyokuo no wodi ababetu edwase se ehwe ne ye bi efi ye mampanin da Jerry John Rawlings ne blessua na eyade ye mampanin no wobo ne homodin papa eye wono ena yenam so a enkurase wo manga na mu sebe wo mu enya light na obimpo edi ne ni ehunu se wei ena ye friend light sanso ena kwanya hodo a ewo manga na mu no se ye bodin a ye ntimi enyi ye mampanin JJ Rawlings ne din emfri mu wono ena afi 2019 wotimi ekogina traffic mu na wo direct cars na ne nyina echese ye mampani die na wodo oman Ghana papa eyi na Ghana eda na koma so papa eyi enti woka ne nesebese enya de ebenya pani bia wote se mampani dada Jerry John Rawlings wonya ne kwan etu no ebiem ewo oman Ghana emu abusia ye to akase bono eso na coronavirus a ababepi mu ewo man Ghana mu hwasam no akwakoye eye ensem bebre ewo man Ghana mu ana ye nyina nim se enche bia
ana Ghana mampanyin na adodankwa akufu ado ekasa ye echiremu ese wone ni panyifo keka wonti aboman se de be na COVID-19 na se coronavirus ya dia ebi ababepie mu e wo man Ghana mu no omatimi apahu aduro e de aba o man Ghana emu se de be ye betimi e de asa ye ho yade ne ye ho etimi ahenha ye wo man no emu eno no so ama Dr. Okoboy ono na enkane wo ye deputy health minister wakasa echiremu ese seradi adom pam na se COVID-19 hodro no enya bepie mu e wo man Ghana mu apade a enye na a doctor for ne a nurses for meche health workers wonum e wo man Ghana mu no wonum ana ebedi kan enya aduro no ebi Enche bia ena Ghana ye mampani na nadodankwa akufado odi babetu edwa se eyade COVID-19 ye sesi ateti wo manfo wo man Ghana mu wo mo ehwe empanifo egu ahomboa so se enu dwumbosume no emuno na eyade wo mo enyedura wo mo di beso COVID-19 yade no ano eno ena nei enkane wo soafo ebedi echa na wo hwe Ghana ya pomode ho ensamoso onimonyamfo Dr. Bernard Okoboy odi ababetu edwa se nyame ya dom na se COVID-19 yade eduro no se babedu wo man Ghana mu a mampani na nadodankwa akufado ene ni mpanifo momoden se omu bedi kan de edu ayaresabia na omu de akohwe doctors ene nurses fo a ewo ho no ansa na omu edibi edu emiamia ahodo esanse se wo ba ewo man Ghana mu a sesi edie eyade COVID-19 no eya nurse fo ene a doctors fo ena ekire wo mo kese enti wo momoden se wo de bewo a doctors fo ene nurse fo ewo ayaresabia ahodo num ansa na wache ema na so timamu bia eso ye toa ensem no eso onumunyafo okujeto ablakwa ono ejiremu ede ama adehya wonum ewo nofton eno ene yem no ahwebijani ewo honom na wakasa hachemu esese bano NDC wonum afemu paadia enyade se wonum esoso keta hye proye rimu ene kankan eyade se NDC wonum empanyifo ene wonum ankasa hohono enyade se wonum esoso sansem no eso Ora Samuel Okujeto abrakwa eye noton Mashe bedwani ono ene wodi ababetu edwa se Ghana fonum bi eka se eyade ase yakokopie mu wo mashe bedwafia eye NPP amanyoko no wo mu ene yedom kase enti eyade ase ye hyemerampa wo mu ene betimi aka se entu ana etu empunu so ana epunu eno ene wodi ababetu edwa se eyade eno no nokure bia ennim esanse wokokopie mu wo mashe bedwafia eye edom kase ene dom kuma ene tenase no mu fa enti NDC amanyoko no so womo eyedom kuma wo mahye bedwafia na eno enkyere se womo betimi akom atum ahwe bibia han se enkosa enti se womo hyemra na se NDC fo womo enyi ntum a womo bepeje womo nsa aka se womo enyi ntum sanso ena se asem bi ekoso na se enkoyi a womo beka se enkoyi esanse womo no womo enye nhwe han se Ghana fo ye wiafia yensan se beni yenkan na anu ya yeto waba ye Speaker of Parliament ewo mahye bedwafie ho no enyade na eye asamketo na NPP fo pese wobu wo mo faso nanso enyade wo mo tena ho na wo ye hwe han ewo abra na wo mo eto aba eyi onimonyamfo Urban Bagbin no entokwa ebepie mu ewo ho eno kyese NDC fo afei wo mo awe ataso enti wo mo entena ho na se bi obi emmeye wo mo se wo mo nyise no mo nka wo mo anu tum anase wo mo nyise na bebia endedi afei we die wo mo ne NPP amanyoko no womo de bebu ani papa se eya nokura wombeka se eya nokure enya nokure nso wombeka se enya nokure na emum womo ntena se na omo emfa omo nsanhye omo dem ne fam se wombehwe NPP amanyoko se bibia no womo ena ye panyin esanse womo ye dom kese ewo mrahye bedwafie no enti coronavirus a ehwasem no akwakoye kana kakra ewo man Ghana mu a yape ho dra papa yeguso abohu dero se adehye emo ho ban enfafri ho ne yenhye nose mask yenhoro yensa na sanitizer no so yefan yo yensa ho na offense social distancing no ne se yehwehwe ni atetiti ye ho ne ho entem no yabohu dero abo no ababeto dwa eye Ghana Health Service for wono mo e dia ababeto dwa ese
Kamia ese coronavirus ya de no ade achi na ade ese nyina da na epeja ne mu ewo man Ghana emu nti Ghana fo hwe no mo ani na ho ye papa na enhihye ahodo di agu akwa mu se ye horo ye nsa na afenso nya hwe ne di social distance no eso no ye hwe na ni nyina da enkoso ewo man no emu. Yade COVID-19 no yade soro kwa na eko ewo man Ghana emu eno na wo bepie mu wo man Ghana mu a sesi edi esebie wo nimu onyeni sanso na wo nimu sikani wo nimu akoda enim pani di obenye bia no de nensa asensen ni komu a eno se wo bepie mu ewo man Ghana mu a yade an enka no mecha afiye twemu die nanka eye kakra na so January busumi ya ye bewura mu ye de yade adakuru bia no enkofo mako ahansia enenya COVID-19 yade yi bi ewo man Ghana mu a meche 600 people ene dey wo mu enya COVID-19 yade no ebi eno ene Ghana Health Service omudi aba betu jase yenya hwe yi papa esanse yade COVID-19 no enye obi na woche na wonya ne 3 edidim sebe ebi mu femu hwere wo mo enkwa enti protocols ahodo enhihye ya ahodo mpanifo de egu akwan mu no yemmo modensi yebedi san hihye no eso si yebehye no mask yebe use hand sanitizers ne ye ne yadofo nom tena yebetiti yentem enu betimi aboa na break COVID-19 yade no ase ewo oman Ghana emu Ye to ansem no eso ne adan ne akopie mu ewo enigide ensem emu na otwinye wie ya da video bi eba bontina na eye gospel nyumtini Joyce Blessing one mo echo program bi ase na wo to nyum papa chese no wura honhom akasa na ogusu to nyum na ana Cecilia Mafo ekohwim ni microphone no edi efri ni sema na chese na wade ho nsem na ana woka ewo bedwam eno nam so amma nyumtini ono so agedin ewo man Ghana han se ne din eni ohima Mercy wakasa ede afa ho ese nia eye Cecilia Mafo ekokoye ya woko twi eye microphone yi edi efri Joyce Blessing se mo keka ansem no wa kire mu ese na nkense se oye ne sa nkense bia bibi krai esanse ya ware emu nsem di nkense se ebia ofre no okokoam no de sa asem no eto nanim na wotwe mu ene babeto edwase ye maami Cecilia Mafo ene ye nua Joyce Blessing ekokohie mu ewo dwumadie bi ase na no na bra Joyce Blessing ejina simpie so na wo to nwom ehye radio no anyam no ye maami Cecilia Mafo epega ne mu no wokokoji microphone edi free ne nsem na ne hinada ene se wonko na wonsan kwa ware ne kunu a emfie bi a etwa mu no one no ejai awade no eno na Ghana fo no bi edi apa bonten se de maami Cecilia Mafo ye ne de entwa yie obi nso se eye senke wo se wo yesa eno ne wo mo ankasa wo mo nua wo mo no na ebo nwom ye maami ohima Mercy odi aba betu edwase eyade de ye maami Cecilia Mafo ye ne de entwa yie esanse ewo akwanya hodo bebre obetimi afaso na wadi etu ye maami Joyce Blessing fo se ni nua kuma na mom enye se ogina simpie so eno bekwa kwaje microphone efi ne nsem eno no eba ne sa entwa yie empono na wegu ye nua ba Joyce Blessing enima se poto enti ye maami Cecilia Mafo ohunu akwanya hodo a se nyankopon abasa na wone so no eba se wo hu obi hu akwankyere anase ye yi bibi edi efa obi hu ekere na obehunu se de obefa so na woni nimpa no akasa na emom nya simpie so ena obekwa kwaje microphone edi efi obi nsem na wegu nanim ase Sabe ba wo betia me bia wa. Sa kwa fa wa wa le. Marai tani masuri hi. Odon mo na me fe wa. Se wa ku sa. Ewi abusia ye gina weso ni ahome kase bo no eso ye ba agokansie mu nsem enam yan kasa na mi gina mu e de abramo ene anope ye ba sisia
abusia sanso mamo akwa babiem e de ba virgin anopa no sia kase bono eso ene ya sisemu kakra agukansi mu nsem no mia ana migina mu e de abremo ene anopen na over the weekends me Saturday ya mimini de ya GPL no wonuma egusu ebo me Ghana Premier League no wonuma egusu ebo na Saturday ya eye Brekum Chelsea any House of Oak wonum ena ede hihye so a game no call na wie nyina no afam no nyina eye 0-0 me nil I no no e course nko highlight ni bi emra sisia Communication and Porty lays on a pass to Renchi on the far side. And Brekum Chelsea trying to come forward this time. They want to operate to Stephen Amankona. Shot on target, and that was a good effort from the Brekum Chelsea captain, Stephen Amankona. Putting, throwing. Abedu finds Clotte. Awkward jump. Referee was right there on the spot. Amankona was pushed from behind. Free kick will go the way of the Homesters. Clotte bends one through. Faulty catch by the goalkeeper. And a chance gone a begging. That was a threatening kick by Emmanuel Clotte, and Richard Ayi failed to grab first time. Fumbling Richmond Ayi should be grabbing this ball with ease. Few seconds to the end of the very first half, with 1 minute being played as time added on. Long throw by Ovuka into the 18-yard box. Chance comes the way of Accra Hearts of Oak, but that was a feeble connection from Ansambotwe. He made a hash of it, Ansambotwe. Na game no call na wie yape ana empanifo ne nsem form ene eye House of Oak one mu coach ekasa ye kire mu ese game e course no e yade se nani anye ho enkotie bi nso emra sisia. We tactically changed something because of the ground and the way how we usually play, but that is not a factor. It's looking like my players doesn't want to win this match. I don't know what has happened. We must to talk about it. We must to think about it. What has happened? Looking like they are very happy to play draw, which is not correct, not good. We are not like that. If you want to win the league in this season, you must win the matches. This is not the way. But like I said, we're going to talk about it. But pitch is definitely give us the problem. But problem for us, problem for our opponent. That is meaning is not any kind of excuse. But we will see. I am not happy, not at all. Na yani House of Oak coach akasa dia na esese yani Brekum Chelsea so e coach ekasa. Ono so ebisa say game na koso. Say no hu ne mrate no. Won mo ne bonkra. Say na esi koye. I would say that my boys are disciplined on the field of play. You could see, as I said, I respect House of Oak. They are my former club. I know all the boys, and these boys, I groomed them. But let me tell you something. You could see all the 50-50 balls, the duel, the referee gives to them, so they have no advantage on us. But we put it aside. We have get a point instead of 3 points. We'll go to the drawing board and put this in order so that we can reshuffle our away game against Kinfesa. And I told you, as I've just come 2 weeks now, and you can see a lot of changes. As for the supporters, they are all aiming for goals. They are aiming for win. But precisely, we just give thanks to the God. And I just want to give thanks to the Almighty God and the entire management and the entire playing body for the attack. Na Chelsea Brekum Chelsea ono so omonso coach ana ode nenu disem etu obiara so on de nani anye kra na ka se ne mrante no etimi ebon homoden nya eso esini se kra wi abusia we so na yegina na yes sports anasa we kan sie mu nsema ye de ba beda mwana no penum ye di esi ye dan ho ne ye ba ye de kase bo no ebekọ obi man so ye ba sisia.
shema ma yesanso mamo akwa babiem ediba virgin anopa nunsia kasie bono eso ye toso de ani edan ni akopiemu ewo amanoni ensem emu na coronavirus hunsem ya na fiti eye na ekona yebo hu deru abo na yebo ani yebo se ganafo ene amahodo for one more ehwe yen betimi abon ho ban edi afri na ababeto dwa ewo maliman no mu ese senior coronavirus na sensu apagya no mu no entinum empanifo timi akon adwen aboma ama wono mu akwakonya ehu adra epo mekire bosome epo num ano wono be hyase ede asesa won ho yade na bibia so etimi aye kama Yadia COVID-19 yadia sesi edie wo man bia eni ho wosuro ne wo fari enunti bebi bia no weduru wa wo bone sese eno ene ne kopiemu e wo maliman no emu a yadia COVID-19 ama mo ho akire wo mo papa eyie no wo mo nsemu yina ene se yadia efri January busumi enkodu epu busumi no emu no wo mo bo mo ho modin pa eyie se wo benya eduru wo mo de beso COVID-19 yadia no ano eno ebeboa esanse wo mo hwenhyehyɛ yahodo wo modi gu akwanu sɛ obɛhyɛ nose mask na obɛhohoro wonsa na ode sanitizer bɛyɛ empo no wo mototototo ahyɛn ne borders ahodo emu no yade etimi yɛ adwuma enti di aka ne nyina ene sɛ wɔn bɛbɔ wɔn ho modern sɛ wɔn bɛnyɛ dura wɔn mode bɛsi COVID-19 yade no ano ekwan enti every January busumi mu enkodu April busumi emu no wɔn bɔ wɔn ho modern pa eyi sɛ wɔn bɛnya adura wamudi besi COVID-19 yade no ano ekwan abusua na wesu na yegina na kase ebo anu ede ba beso mu ene anopa yedi ni nyina esi na ansa ne beko no menhwe ne beto dwa ne bi ansa Omampanyi dada wanya ne ba bi ekọ Jerry John Rollins ewrade abie kwan mu ama enada anampanifo de ekopie mu ewo Catholic aso de menu ewo enkran hanu mu esekoye ufusom ede ema no Sarah ensu ana Saudi mrashobejani wakasa achiremu ese omampanyi dada Jerry John Rollins wafi mu ede efri omanga na manya de se ye benya ne sesu bia ewo oman no emu na Dr. Okoboy wakasa achemu ese se erade adompa na se coronavirus yenya ho adropedia ene na health workers one more war on my Ghana mu ene ye be hyase ede ama wono mu sawa nso ne de bremo kase boy mu ese okujeto ablakwa onumunyamfo a wagire mu ede ama de hya wono ewo Northong wakasa achemu ese ebanu NDC for party a enya de se wono mu esoketa hyehye dwimu ene kankan esom na Ghana Health Service fonso akasa achemu ese ekamia ese coronavirus ya de no adechi na ade ese nyina no na peja ana epeja no emu enti Ghana fo ema wono mu eni enna hoye papa yesanso de bremo kase boy mu ese gospel nyumtuni a ni din ene Joyce Blessing na otwewie ye okoko perform e okoto nyum amenu na so Cecilia Mafo ekotwe ni microphone efi ni sem amanna wade ho semsem ehonum anokopie ehonum a nom so ama ohima masi akasa ede afa ho ekopie mu ewa manone ensemu enso na ede bra mu se maliman no emu erade yomadon ama coronavirus ho yade no wono mu enya eho edura epo bosome no mu na obehya sede asa won ho yade ensema foforo bi no ekawem ho ya kansie ka ho ebi ane ebobo ano de babeso mu ene anopa se virgin anopa no nsia kase bom na hyene so ese kase boy eye Success Preparatory School wono mo ene so yasne school papa de oba akọ na woso mu etimi adwode a ene na me kanfo Success Preparatory School ede amount wono me cha kwan ewo nsewom ade so kwantempo no eso ana se fro panyi pa na no etwetwe nkomo 0208 278 198 0208 278 198 ya meje bre ekenka kase boy de mamo ene anopen edi ameje so a ene ma bina adobia yamamu nyina mo ni hwani tia adehye